তাহসিন ইলাহি, তোমার ক্যামেরা অন হয় নাই। দীপ্ত কল, সারা কবির। স্যার আমার তো ক্যামেরা অন স্যার, একটা ফোনে একটা ডেস্কটপে তো। দেখতেছি। স্যার আমার ক্যামেরা অন। ওকে, হ্যাঁ দেখছি আমি। আজমানুর রহমান, নাইমা। স্যার আমার ক্যামেরা অন। স্যার আমি দুইটা আইডি দিয়ে স্যার লগইন করা তো তাই স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ দেখছি আমি, ওকে। ওকে, এখন রিফ্রেশ করে দেখো। সামটাইমস ইট টেকস ফিউ সেকেন্ডস। স্যার এখনো পাইনি স্যার। একটু রিফ্রেশ করো, পেয়ে যাবা। পাইছো সবাই কোশ্চেন? So remember that you have to finish your uploading by 2:30. Everything you have to complete by 2:30.
স্যার এই যে ট্রান্সলেশন ডিলেটা কি স্যার একটা অবজেক্টের জন্য? কোনটা আরেকবার বলো, বুঝি নাই। স্যার ওই যে স্যার 1 নম্বর কোশ্চেনে স্যার ট্রান্সলেশন ডিলেটা দেয়া আছে, ওটা কি একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, অবজেক্টের ফর ওয়ান অবজেক্ট, ইয়েস। জন্য? স্যার কোয়েশ্চেন 2 তে কি টাইপ চাইছে স্যার সার্ভার? কোশ্চেন 2টা কি বলো? So what kind of DNS server is this? কি টাইপ? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন টাইপের সার্ভার এক্স্যাক্টলি? There are different types of DNS servers. Which type? Yes.
স্যার একে কি ড্র করে দেখাইতে হবে? না, ড্র করে দেখাতে হবে না। You have 5 more minutes for uploading. Five, at most 6 more minutes. এখনো বসে বসে লিখলে কিন্তু পরে আপলোড করতে পারবা না, আমি কিন্তু ইমেইলে কোনো কিছু নিব না। লেখা বন্ধ করো, আপলোড করা শুরু করো। This is already 2:25. স্যার লিভ নিচ্ছি স্যার। আচ্ছা,
সবাই কিন্তু আপলোড করা শুরু করো, 3:30 কিন্তু এটা ক্লোজ হয়ে যাবে। স্যার 5 মিনিটস বাড়ানো যায় কি স্যার? না, কোনো টাইম বাড়ানো যাবে না। এগুলো খুবই ছোট ছোট প্রশ্ন ছিল, এখানে টাইম বাড়ানোর কোনো দরকার দেখতেছি না আমি। স্যার 2 মিনিট আছে কিন্তু আমাকে এক্সেস দিচ্ছে না, বের করে দিল স্যার। মানে কোথায় অ্যাক্সেস দিচ্ছে না? 2 মিনিট আছে স্যার, এখন আমাকে হ্যাঁ, আমি তো জানি এখনো সময় আছে। তুমি রিফ্রেশ করে দেখো, মানে আপলোড করার জন্য অ্যাক্সেস দিচ্ছে না। জি স্যার। আরেকবার দেখো রিফ্রেশ করে, না দেওয়ার তো কারণ দেখতেছি না। অলরেডি তো অনেকে আপলোড করছে। তো হয়েছে স্যার এখন। ওকে, যারা আপলোড করনি আমি কিন্তু টাইমও বাড়াবো না, আমি ইমেইলও জমা নিব না। স্যার ক্লাস নেবেন নাকি চলে যাবেন? আমি ট্রাই ক্লাস নিব করতেছি অবশ্যই। স্যার, মানে আচ্ছা। হচ্ছে না স্যার, মানে বারবার ফেইলড হচ্ছে। তোমার ফাইল টাইপ পিডিএফ নাকি দেখো, ডট পিডিএফ হতে হবে ফাইল টাইপ। জি স্যার, পিডিএফ স্যার। তাহলে হবে, হবে না হওয়ার কারণ নেই। স্যার ক্লাস ট্রাই করছি অবশ্য স্যার। স্যার ক্লাস হবে স্যার আমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাস হবে অবশ্যই। স্যার রিলায়েন্ট মানে তো নো লস না? হ্যাঁ, রিলায়েন্ট মানে শেষ করিনি, দাঁড়া শেষ করিনি। স্যার সময় তো শেষ স্যার, এখন 30 বেজে গেছে। স্যার আমি স্যার এখনো হয় নাই স্যার আমারটা। আমি স্যার আপনাকে মেইলটা কি করব স্যার, মানে আমি যখন আবার পারি আবার করে দেব স্যার, মানে জানানোর জন্য স্যার আপনাকে যে আমি সময় মতো করছি স্যার। মানে হয় নাই কেন বলো? মানে স্যার আমারটা ফেইল দেখাচ্ছে লোড বারবার। ফাইল দেখানোর তো কোনো কারণ নাই, তুমি পিডিএফ ফাইল আপলোড করতেছো না, তুমি অন্য ফাইল ট্রাই করতেছো মেবি। না স্যার, আমার এখান থেকে তো স্যার পিডিএফটাই হচ্ছে। আমি যখন করি স্যার তখন তো পিডিএফটাই, মানে এখান থেকেই করা যায় শুধু। তুমি আগে ট্রাই করো, তারপরে আমি দেখতেছি। জি স্যার। স্যার রিলায়েন্ট মানে নো লস না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার কমপ্লিট হয়েছে স্যার। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমার স্যার কোশ্চেন সহ স্যার দুইটা আপলোড হয়ে গেছে স্যার। কোনো সমস্যা নেই। PDF
এখন কারো বাকি আছে আপলোড করা? সবাই ডান? ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হোপফুলি আর কারো বাকি নেই। Okay, so I hope you can see my slides. So in the last class, we were looking at connectionless multiplexing and demultiplexing. So in case of connectionless, that means the example of UDP. So here we have said that if you look at the right hand side in the bottom, that in case of UDP, the IP datagrams with same destination and port number, but different source IP addresses. So that means the destination, same destination and destination port number, but with different source IP addresses. That means at the destination side, we have the same port number, but maybe data is coming from different sources. Why? Because they have different source IP addresses. Those data will be directed to the same socket at the destination. So that means here for application P1, if we consider that P1 is our destination, then from different sources, P3 and P4, look, from P3 and P4, from different sources, data is coming to the same port number, and the port number here is 6428. So this data is being received to this single port number 6428. That means in 6428 we can receive data from two different sources, from left side and from right side. In the diagram we have two different sources. Why two different sources? Because they have different IP addresses, but even then we are receiving data through a single port number or single socket. Similarly, we are sending data using the same port number, that is 6428. That means in multiplexing or demultiplexing, we are only using the port number, not the IP addresses. If you look at here in the packets, you can see that we are using only the port number for multiplexing and demultiplexing. That's what they have written here. Okay, it's text. IP datagram with same destination port but different source IP addresses, or the vice versa. Like for source port number will be directed to same socket. So this is the difference between connectionless demultiplexing, that means multiplexing or demultiplexing in case of UDP and in case of TCP. So in case of TCP, we use connection oriented demultiplexing, but at that time we are using the IP addresses also. So the difference is, in case of connectionless, we are using only the port number, not the IP addresses. But in case of connection oriented, we are using both source IP address, source port number, destination IP address, destination port number. So when all these four values, that is 4 tuple, will match, only then we will use a connection. We can, that means using these 4 values we can separate a connection. So if we look at the diagram, remember that this is for TCP, not for UDP.
So here at the server or the receiver side, that is in our application, we have different processes, P4, P5 and P6, and one process means one socket. Always remember that one process means one socket. So Sir, yes, sir, may I ask something? yes, sure. স্যার কোয়েশ্চেনের নাম্বার 2টার কোন টাইপ ডিএনএস সার্ভার ছিল স্যার? আচ্ছা, এটা আমরা পরে যাই, আমি এখানে পড়াচ্ছি এখন, মানে Okay, আগে sir. জিজ্ঞেস করলে বলতে পারতাম আর কি। আমি ভাবছি তুমি আমাকে এই পড়ালেখার কিছু জিজ্ঞেস করতেছ। Okay, so here in our applications we say we have created, look, we have created different sockets. For P4 we have one socket, for P5 we have one, and for P6 we have another one. So remember that for sending and receiving, here you need different processes, that means you need different sockets. So P6 and P2, they are connected. So from P2 you are sending data to P6, and here you are using both source IP and port number, destination IP and port number. So similarly for P5 and P3 you have source and then port, then destination IP and then port. So always we are using both IP address and port number for differentiating that, okay, this is a different connection, that's why I am sending data through this connection. But previously what we did, for all these processes we created a single socket, and just through that single socket here, just through that single socket you can send and receive data. So that means in case of connectionless demultiplexing, you cannot differentiate that from which source data is coming, from which IP address data is coming, but here you can differentiate. So when you are demultiplexing, receiver uses all 4 values to direct segment to appropriate socket. So server host may support many simultaneous TCP sockets. So each socket will be identified by its own 4 tuples. So that's why we said that our web server, whenever a new request is coming from a browser, it will create a new thread. New thread means it will create a new socket. So even if for my machine, I create 2 tabs in my one single browser, and in 2 different tabs, if I browse the same website, then for those 2 tabs, the browser will create different connection. Okay, the browser will create different port number. That means the browser will create different connection because we are using TCP here for web server. So web servers have different sockets for each connecting client, and for non-persistent HTTP we'll have different socket for each request also. Okay, so but normally we don't use non-persistent HTTP, we use persistent HTTP. But if this is non-persistent, definitely you can remember that for non-persistent, every time you have to establish a new TCP connection. That means every time you have to create a new socket for each request. So for connection oriented demultiplexing, we always use what I have said, both IP address and port number, but for connectionless we only use the port number. So 3 segments here, all destined to IP address B. So which 3 segments? One, this one, this one, and this one. These 3 segments all are going towards the same server, and all of them have the same destination IP address B. If you look at here the same destination IP. So these 3 destination IP
will be same. And for all of them, the port B, that is also same. Destination port, that is 80. But either the source IP address is different or the port number is different. For example, if you look at this packet and this packet, in these two packets, 3 values are same. Which 3 value? The destination IP, the port number is 80, and the source IP. All these 3 values are same. The only difference is this is 5775 and this one is 9157. So that's why they are coming, these two packets are coming from different connection or different socket. Okay, so this is the way, like using all these 4 values, TCP socket can differentiate to which destination connection or to which destination process it will be delivered. So when this is coming from P2, it will, from here, P2, it will always be delivered to P6 here. When this is coming from P3 here, it will be always delivered to P5 here. Okay, so we are using all 4 values: source IP, source port, destination IP, destination port. So any question? No, sir. Okay, now for connectionless transport, we use UDP. So I think we have already discussed all these values. So UDP is one of the oldest protocols. It was specified in RFC 768. So definitely this is a very old protocol. At the beginning of the internet, this is one of the oldest protocols. So it has no fields, bare bones. That means just it can transport your data, no other services. That's why this is known as best effort services. So UDP segments may be lost and might be delivered out of order to the application. So this is connectionless. That means no handshaking between UDP sender and receiver. So in case of TCP, here definitely you must have some kind of when this is connection oriented, so between P2 and P6, definitely they must have some handshaking or connection establishment. So they will handshake, they will establish the connection, only then they can transfer data. But for example here, if P3 wants to send some data to P1, it will just send it directly without even checking whether P1 is ready or not, whether P1 application is running or not. So P3 will just prepare its data, it will send it immediately. So there will be no handshaking or connection establishment in case of UDP. That's why this is known as connectionless. Handshaking means when both sender and receiver, they have some prior communication before the actual data transfer. So they complete the handshaking or connection establishment, only then they can start sending data. But in case of UDP, there is no handshaking. So each UDP segment handled independently of others. Why independently? Because they don't have any relationship between them. Because there is no lost or delivered out of order, these things. There is nothing like that. There is no ordered delivery. So where we can use UDP? We can use UDP in case of streaming multimedia, because those are loss tolerant and
but they are rate sensitive. So we need better data transfer. We need we want to send data as fast as possible, but if 1 or 2 packets are lost, okay, we can tolerate that. So UDP is also used in case of DNS and in case of SNMP. SNMP is the network management, simple network management protocol. So SNMP is being used to check whether my network is operational or not. All my routers, my switches, my host, whether they are working properly or not. Is there any break in my connection, or is there any malfunction in my routers? So using SNMP, we can check all those things for network management purpose. So that's why we use SNMP, because I even not sure, even we don't know whether my other end is ready or not, because I want to check whether the other end is operational. So definitely I cannot use TCP, because in case of TCP, you have to establish the connection, only then you can check. So in case of SNMP, we use UDP. Also in case of DNS, we use UDP. So reliable data transfer over UDP, is this possible or not? Fine. Okay, this is possible if the application take care of it. So in application, you can also implement out of order data, like ordering of data. In the application, you can also check whether any packet is being lost or not. So then two applications will communicate and they will take care of all these things. Okay, so that is possible. Like you will use UDP underlying, but that burden will be given to the application in that case. Okay, even in that case, you have to use application specific error recovery. Okay, but remember that this is not very practical or not very common. Now we are here to check to see the UDP segment header. What we said that from application we collect the message M, that means the transport layer collects the message from the application, and the transport layer adds its own header. So the transport layer always adds its own header. So this header might be UDP header or it might be TCP header. So when you use UDP, you always add UDP header. So if you use TCP, you must add TCP header. It makes sense. Okay. So this is that UDP header that we are talking about here. So if you look at here, sorry, this is not the UDP header. Only this part is the UDP header, the very small part. And the rest of the part is application data. So from that diagram, H is this part, and my M is, that is my message, is this part, the application data. So in case of TCP, this header is much larger. But in case of UDP, since UDP provides nothing, we only add the source port number, the destination port number, then the length and checksum. So this is 32 bits and we have 2 layers, right? So the width is 64 bits. That means the total length of UDP header is 64 bits, 32 bits and another 32 bits. So the total length of the UDP header is 64 bits. That means 8 bytes. Okay. Now what is the length? Remember that
in every header you will find this entity. You will find something for length. So whenever you are studying any header, the first thing you have to understand whether the length is in bytes or in bits or maybe in like octet or other values. Okay, so here the length is in bytes. So the value that is written here in length, you have to read that value as byte. Okay, now length in bytes of the UDP segment including the header. So if you see that say 50 is written here as a length. So what is the length? The length is 50 bytes. So can you tell me what is the length of application data? $50 bytes including the header. 25 Huh? 25 কি না 50 বাইটস বলছে ইনক্লুডিং হেডার, তার মানে এই পুরাটার লেংথ হচ্ছে 50 বাইট, পুরা সেগমেন্টটার লেংথ। তাহলে হেডারটার লেংথ কতটুকু ছিল? হেডারটা কত বিট ছিল? 32 বিট। 32 বিট তো একটা রো এর, এরকম দুইটা রো না? জি স্যার 64 64 বিট। 64 বিট মানে কত বাইট? 8 বাইট। 8 বাইট। তাহলে 50 থেকে 8 মাইনাস করো, 42। তাহলে তখন আমরা বুঝবো যে অ্যাপ্লিকেশন ডেটা লেংথটা হচ্ছে কি 42 বাইটস। বুঝা গেছে কি বলছি? So UDP will check the length of the application data in bytes and then it will add +8, then that total length will be written here. Any question? স্যার এই বিষয়টা একটু আবার একটু বললে স্যার ভালো হতো স্যার। আচ্ছা আরেকবার বললে ভালো হতো। ওকে, so if we look at the header is 32 bits and then another 32 bits. 32 bits এর ভিতরে প্রথম 16 বিট হচ্ছে সোর্স পোর্টের জন্য, নেক্সট 16 বিট হচ্ছে ডেস্টিনেশন পোর্টের জন্য, আবার 16 বিট হচ্ছে লেংথ লেখার জন্য, আবার 16 বিট হচ্ছে চেকসামের জন্য। তাহলে ইন টোটাল এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত এটা হচ্ছে 64 বিট। 64 বিট মানে হচ্ছে 8 বাইট। তাহলে চলে গেল এখানে 8 বাইট। জি স্যার। তাহলে যেটা করবে ইউডিপি হচ্ছে চেক করে দেখবে যে আমি অ্যাপ্লিকেশন থেকে এই যে মেসেজটা পাইছিলাম সেই মেসেজটা আসলে কত বাইট। তাহলে এই কেসে সে দেখতেছে যে সে মেসেজটা রিসিভ করছিল 42 বাইট আর তার নিজস্ব হেডারই হচ্ছে 8 বাইট। তাহলে সে 42 আর 8 যোগ করে সে এখন পাইছে 50। তাহলে এখন সে এখানে লেংথের মধ্যে লিখে রাখবে 50। তাহলে রিসিভার যখন রিসিভ করবে, রিসিভার প্রথমেই এই 50টা পড়ে ফেলবে, রাইট? দেখো কেন প্রথমেই সোর্স পোর্ট দেন ডেস্টিনেশন পোর্ট পড়েই সে পড়ে ফেলবে হচ্ছে 50টা। তাহলে 50 পড়েই রিসিভার হচ্ছে কুইকলি এই ম্যাথটা করে বুঝে যাবে যে আমার ডেটাটা যে শুরু হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে, এই যে এখান থেকে হচ্ছে কি আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেটা শুরু হচ্ছে। তাহলে এইখান থেকে আমি 42 বাইট পর পর রিড করে যাব এবং সেই 42 বাইট হবে হচ্ছে কি আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। এবার বুঝে গেছে? Yes, sir. Okay, now for this length we have 16 bit. তাহলে এটা সবসময় মনে রাখবে সবকিছু বাইনারিতে লেখা হয়, রাইট? 01 এ লেখা হয়। সো 16 বিটে তোমার ম্যাক্সিমাম লেংথটা কত হতে পারে? 2 টু দি পাওয়ার 16 মাইনাস 1। এটা হোপফুলি অল অফ ইউ নো। এটা নিশ্চয়ই এখন আমাকে এখানে বলতে হবে না যে কোথা থেকে এটা আসছে। 16 বিট জায়গা যদি আমি তোমাকে দেই, 16 বিটের একটা জায়গা আছে, এখানে তুমি 16টা 1 লিখে ফেললে তুমি ম্যাক্সিমাম সংখ্যাটা পাবা। তাহলে সেই ম্যাক্সিমাম সংখ্যাটা হচ্ছে গিয়ে 2 টু দি পাওয়ার 16 মাইনাস 1। তার মানে এই লেংথের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে 2 টু দি পাওয়ার 16 মাইনাস 1। তার মানে এর থেকে বড় সাইজের সেগমেন্ট ইউডিপি পাঠাতে পারবে না। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার, মানে ইন্টিজারের যে আমাদের হচ্ছে ভ্যালু।
মানে আমি ধরো তোমাকে বলছি যে তুমি একটা লেংথ লেখার জন্য আমি তোমাকে জায়গা দিচ্ছি 3 ডিজিটের, 3টা ডিজিট, বাইনারির কথা বাদ দাও, তাহলে 3 ডিজিটে তুমি সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা লিখতে পারো 999, তাহলে তুমি 999 এর থেকে বড় লেংথ সেখানে লিখতেই পারবে না, তার মানে তুমি এর থেকে বড় লেংথের কোনো কিছু এখানে পাঠাতেও পারবে না। কিভাবে পাঠাবা? এখানে পাঠালে তো তুমি এখানে লিখতেই পারবে না, তোমাকে তো আমি জায়গায় ঠিক করে দিচ্ছি যে লেংথটা কত বড়। সো দ্য ম্যাক্সিমাম allowable length of UDP segment will be 2 to the power 16 minus 1 minus 8. এটা হবে হচ্ছে কি তোমার ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল অ্যাপ্লিকেশন ডেটা, মানে ইউডিপি সবচেয়ে বড় কত বড় অ্যাপ্লিকেশন ডেটা একবারে পাঠাতে পারে সেই সংখ্যাটা যদি আমি বের করতে চাই, যেটা হবে 2 to the power 16 minus 1, যে সংখ্যাটা হলো তার থেকে -8। 8 কেন হলো? কারণ তাকে হেডারটা বসাতে হবে, হেডার বসায় তারপর সে অ্যাপ্লিকেশন ডেটা বসাতে পারবে। দ্যাটস রাইট। সো দেয়ার ইজ নো কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট। আমরা যদি এখন রাইট সাইডে আসি, কি লেখা আছে ইউডিপির জন্য? দেয়ার ইজ নো কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট which can add delay. That's why UDP is faster. This is simple because no connection state at sender and receiver. What is connection state? Connection state মানে যখনই একটা কানেকশন আমি মেইনটেইন করব, ওই যে আমরা টিসিপির কথা বললাম যে টিসিপি একটা কানেকশন মেইনটেইন করে, তাহলে টিসিপি কে মেইনটেইন করতে হবে যে আমি কোন ডেটাগুলো পাঠাইছি, কোন ডেটাগুলো আই এম এক্সপেক্টিং নেক্সট, and how many data are still outstanding in my queue. All these informations must be maintained. But in case of UDP, there is no connection establishment. That's why the sender and receiver, they don't have to maintain any state related to a connection. এটা একটা কারণ যে ইউডিপিটা হচ্ছে গিয়ে সিম্পলার। Then the small header size, only 8 byte is the size of the header. So no congestion control. UDP can blast away as fast as desired. No congestion control means UDP does not sense the situation or what is the present condition of my path. আমি যে রাস্তায় পাঠাচ্ছি সেই রাস্তায় এখন অবস্থাটা কি, আসলে এটা কি কনজেস্টেড নাকি না, ইউডিপি এগুলো কোনো কিছুই দেখে না। বাট দেখো আমরা বলছি কি ইউডিপি কিছুই করে না, কিছুই করে না, কিছুই করে না। সো বাট হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস চেক সাম দেন? এটা কোত্থেকে হঠাৎ করে আসলো? এতক্ষণ ধরে বলছি ইউডিপি কিছুই করে না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা 16 বিট জায়গা রাখা হয়েছে চেক সামের জন্য। ওকে, তার মানে কিছু একটা মিনিমাম আসলে ইউডিপি প্রোভাইড করে। আমরা বলছি না যে যখনই তুমি কিছু একটা প্রোভাইড করবা তখনই তোমার সেটা হেডারের মধ্যে লিখতে হবে। So UDP does not provide anything. That's why in UDP header we have nothing. আমাদের সোর্স পোর্ট, ডেস্টিনেশন পোর্ট অবশ্যই লাগবেই, এর থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। সেই কারণে এই দুটো আমি লিখছি। আর লেংথ আমার লাগবেই, তার কারণ হচ্ছে আমি তো ভ্যারিয়েবল লেংথের ডেটা পাঠাবো, আমার এই পেলোডের যে লেংথটা এটা ভ্যারি করবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ মাস্ট অ্যাড দ্য লেংথ। লেংথ ছাড়া কখনোই এরকম কোনো হেডার হতে পারে না, আনলেস যদি তুমি আগে থেকেই জানো যে তুমি আসলে সবসময় এত বাইটের ডেটা পাঠাও। যদি ফিক্স করা থাকে তাহলে লেংথের কোনো দরকার নাই, কিন্তু ধরে নাও যে 95% কেসেস ইন নেটওয়ার্কিং দ্য লেংথ ইজ ভ্যারিয়েবল। সো দ্যাটস ওয়াই অলমোস্ট ইন অল দ্য হেডার্স ইউ উইল ফাইন্ড দিস লেংথ। কিন্তু আবার আমি রিপিট করতেছি, তোমাকে জানতে হবে যে লেংথটা সে কিসে এক্সপ্রেস করছে। এখানে যেমন সে আগে থেকেই জানে, এটা ইউডিপির স্পেসিফিকেশনেই বলা আছে যে লেংথ আমি যেই সংখ্যাটা লিখবো তুমি বুঝবা যে এটা আমি বাইটে বুঝাচ্ছি। যেমন আমাদের যে অনেক ডেটায় থাকে না যে আমরা সংখ্যা দিচ্ছি কিন্তু ইউ নো দ্যাট ইট ইজ এক্সপ্রেসড ইন 1000। তো আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে 54, তাহলে তখন আমরা অটোমেটিক বুঝাই যে আসলে 54,000 পপুলেশনের কথা বলা হচ্ছে, যে 54,000 মানুষের ভিতরে এই ঘটনাটা ঘটছে। তো এরকম একইভাবে তোমাকে জানতে হবে যে লেংথটা কিসে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। তো এখানে লেংথ হচ্ছে ইন বাইটস। তো আমি এখানে যে সংখ্যাটা লিখবো সেটা আমি বুঝবো যে বাইটে বোঝানো হচ্ছে, প্লাস দিস লেংথ ইজ total length. That means it is covering both the header and the application data. এখানে বলছে the length হচ্ছে including the header. ওকে, সো এখানে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে আমি তার থেকে 8 মাইনাস করলে আমি হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশন ডেটার লেংথটা পেয়ে যাব।
নাও চেকসাম জিনিসটা তাহলে কি? So checksum is a very basic version of error detection. So UDP does not provide anything, but UDP provides a basic error detection. একদম কিছু প্রোভাইড না করার পরও একদম বেসিক একটা এরর ডিটেকশন সে হচ্ছে প্রোভাইড করে। সো এটা কি ডিটেক্ট করতে পারে বা কোত্থেকে এররটা আসে? এরর মিন্স হচ্ছে ফ্লিপড বিটস। ফ্লিপড বিট বলতে বোঝাচ্ছে কোনো একটা 0 যদি 1 হয়ে যায় অথবা 1 যদি 0 হয়ে যায় ডিউরিং ট্রান্সমিশন। কেন এটা হয়? এটা হতেই পারে তার কারণ হচ্ছে গিয়ে অল দিস আর ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালস, electromagnetic signals. So a signal might be changed at any time due to some error. Maybe আমাদের নেটওয়ার্ক কার্ডে কোনো একটা হার্ডওয়্যার এরর ছিল, অর কোন একটা সার্জ হয়তো আসছে। সার্জ মানে হচ্ছে যে সাডেন অনেক সময় স্পাইক আসে, সেই স্পাইক যদি আসে, অথবা এটা যেখান দিয়ে যাচ্ছিল তার পাশ দিয়ে কোনো একটা কারণে ইন্টারফিয়ারেন্স হয়েছে অন্য একটা কোনো লাইন থেকে, অর মেবি আমার থান্ডারস্টর্ম হয়েছে এবং আমি এটা হয়তো কোনো একটা রেডিও সিগন্যাল দিয়ে পাঠাচ্ছিলাম। তো এটা বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে। হোয়াট এভার দ্য রিজন ইজ, এখানে ট্রান্সমিশনে এরর হতেই পারে। যদি ওরকম কোনো এরর হয় সেটা চেক করার জন্য উই ইউজ দিস ইউডিপি চেকসাম মেথড। সো চেকসামটা কিভাবে কাজ করে সবসময় বলছি যে মনে রাখবা যে হেডার মিনস তুমি কোনো একটা কিছু ক্যালকুলেট করে সেন্ডার এখানে বসায় দিবে। ফার্স্ট অফ অল ইউডিপি সেগমেন্ট কোথায় থাকে একদম প্রথমে আমরা বলে আসছি, যদি একদম প্রথম স্লাইডে যাই, এটা থাকে হচ্ছে গিয়ে অনলি এট দ্য এন্ড হোস্ট। সো সেন্ডারের মধ্যে থাকে হচ্ছে এই জিনিসটা, আর হচ্ছে এট দ্য এন্ড রিসিভারের কাছে থাকে এই ইউডিপি হেডার। সো তুমি এখানে চেকসামটা অ্যাড করে দিবা এট দ্য সেন্ডার সাইড, and at the receiver side you will recalculate the checksum. So if there is any error then you will be able to detect, hopefully you will be able to detect. আর যদি এখানে কোনো এরর না হয় then you will get the similar value of checksum and then you will understand okay there is no error. So this is the basic principle of error detection. এই মাঝখানে কোথাও কিন্তু এটা কেউ চেক করবে না, মাঝখানে কেউ চেক করবে না, বরং এররটাই মাঝখানে কারো থেকে আসতে পারে, এদের কারো একজনের ভুলের কারণে এররটা আসতে পারে। So we must know how to calculate the checksum and how to check at the receiver side. Sender কি করে? Sender treat segment contents including the header files. So the whole segment is being considered as a sequence of 16-bit integers. তার মানে এই পুরাটাকে যখন পুরাটা রেডি হয়ে গেল then the sender thinks that this is just 16-bit and then another 16-bit then another 16-bit। তার মানে এই পুরা ভ্যালুটাকে সে হচ্ছে এরকম 16 বিট করে করে ভাগ করে ফেলে, তারপর আরেকটা 16 বিট, তারপরে আরেকটা 16 বিট, এভাবে করে যতগুলা হতে পারে। এটা হচ্ছে সেন্ডারের ফার্স্ট কাজ, সে পুরাটাকে একটা সিকোয়েন্স অফ 16 বিটস ইন্টিজার এটা সে ভাবে। দেন চেকসাম করে কি অ্যাডিশন করতে থাকে, অ্যাডিশন অফ সেগমেন্ট কন্টেন্টস ইউজিং ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট সাম। Then sender puts the checksum value into the UDP checksum field. So ধরে নাও আমরা আসতেছি এটাতে যে এটা কোনো একটা অ্যাডিশনের মেথড আছে যেখানে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট সাম ইউজ করা হয়। তাহলে সেন্ডার করলো কি পুরো ভ্যালুটাকে 16 বিট ইন্টিজার করে করে ভাগ করে ফেললো। তাহলে সে প্রথম 16 বিটের সাথে তারপরে 16 বিট করলো, একটা সাম পেলো, আবার নেক্সট 16 বিট অ্যাড করলো, আবার 16 বিট অ্যাড করলে এভাবে করে সে 16 বিট অ্যাড করে যেতেই থাকে লাস্টে যে ভ্যালুটা থাকে সেই ভ্যালুটা সে হচ্ছে গিয়ে ইউডিপি চেকসাম ফিল্ডের মধ্যে সে বসায় দেয়। রিসিভার তাহলে কি করে? রিসিভার তাহলে একইভাবে সে হচ্ছে গিয়ে চেকসাম ক্যালকুলেট করতে থাকে। করার পর তার দুইটা ডিসিশন আছে, আইদার নো দ্যাট মিনস এরর ইজ ডিটেক্টেড, আর আরেকটা হচ্ছে ইয়েস তার মানে হচ্ছে নো এরর ইজ ডিটেক্টেড। তাহলে সে কি করে? রিসিভার কম্পিউট দ্য চেকসাম অফ রিসিভড সেগমেন্ট।
check if computed checksum equals the checksum field value. যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সে ইকুয়াল, যদি না হয় তাহলে সে বলে হচ্ছে কি নো এরর ইজ ডিটেক্টেড। আচ্ছা, আমরা তাহলে এখানে এসে দেখি আসলে ঘটনাটা কি। আমার এটা আমাদের লাস্ট স্লাইড। এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে উই ওয়ান্ট টু অ্যাড টু 16-bit ইন্টিজার্স। তাহলে এই দুইটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে অ্যাড করতেছি। সো জাস্ট এটা হচ্ছে সিম্পল অ্যাডিশন, 0 and 1, তাহলে 1 পেলা, 1 and 0 হচ্ছে 1, তাহলে 1 আর 1 অ্যাড করলে এখানে 0, ক্যারি থাকবে 1, সেই ক্যারিটা এখানে অ্যাড করছে। তার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি নর্মাল আমরা জাস্ট ইন্টিজার এডিশন করছি, কোনো স্পেশাল কিছু না। ইন্টিজার এডিশন করার পর যদি তোমার এখানে একটা কোনো ক্যারি থাকে, এখানে ক্যারি আছে, কেন ক্যারি হলো? কারণ হচ্ছে this 1 and 1 is equal to 0, so we have a carry 1 here. Then I have to add 3 ones, 1, 1 and 1, তাহলে আমি এখানে পেলাম এবং আমি হচ্ছে ক্যারি পেলাম। যদি তুমি এখানে ক্যারি পাও, সেই 1টাকে র্যাপ অ্যারাউন্ড করবা, মানে কি তুমি লাস্টে নিয়ে যাবা, নিয়ে যে তুমি হচ্ছে কি আবার অ্যাড করবা। তাহলে এই 1টাকে যদি তুমি লাস্টে এখানে 1 এ নিয়ে আসো, তাহলে এই 1 আর 1 অ্যাড করে কি হবে? 1 আর 1 অ্যাড করে হবে হচ্ছে গিয়ে এখানে 0। দেন তাহলে তুমি আরেকটা 1 পেলা, তাহলে সেই 1 আর এই 1 অ্যাড করলে হবে 0, তাহলে এই 0টা তখন হয়ে যাবে 1, আর বাকি জিনিস আর সে হচ্ছে গিয়ে আগাবে না। কেমন কথা কি বুঝা গেছে? জি স্যার। মানে এই 1টাকে তুমি ধরে নাও যে তুমি এখানটা 1 বসাইছো, তাহলে এই 1 আর এই 1 তুমি অ্যাড করো, করলে তাহলে তুমি এখানে পাবা 0, so there will be a carry here, তাহলে আবার হচ্ছে এই দুটাকে অ্যাড করো, দেন এটা হবে হচ্ছে কি 0, so there will be another carry 1 here, তাহলে এই 1 আর 0 যদি তুমি অ্যাড করো তাহলে তুমি এখানে পাবা হচ্ছে একটা 1। তার মানে তোমার এই 1 1 0 now has been changed to 0 0 1, so this is my sum। তাহলে এইভাবে করে সে হচ্ছে গিয়ে সামটা ক্যালকুলেট করতেই থাকে। তাহলে এইটার সাথে তুমি হচ্ছে করবা কি নেক্সট 16 বিটকে অ্যাড করবা, তারপরে নেক্সট 16 বিটকে অ্যাড করবা, এভাবে করে তুমি অ্যাড করে যেতেই থাকবা। করার পর ফাইনালি যেটা পাইছো সেটাকে হচ্ছে গিয়ে জাস্ট চেকসাম মানে হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে দিছে। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে কি? জাস্ট তুমি টগল করে দিবা, চেঞ্জ করে দিবা, 0টাকে 1 আর 1টাকে 0। সো চেকসাম মানে হচ্ছে ফার্স্ট তুমি সাম করবা, সাম করার মেথডটা হচ্ছে গিয়ে তুমি অলওয়েজ ইউ উইল কিপ দ্য সাম ইন 16 বিটস। সবসময় তুমি ভ্যালুটাকে 16 বিটের মধ্যে তোমাকে রাখবা, যেহেতু তুমি 1 থাকলে সেটাকে র্যাপ অ্যারাউন্ড করে দিচ্ছ। আর ফাইনালি সামটা থেকে তুমি পাবা হচ্ছে গিয়ে চেকসামটা। সো নোট, when adding numbers, a carry out from the most significant bits needs to be added to the result. এই নোটটা মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই র্যাপ অ্যারাউন্ডটা কিভাবে করে করা হয়েছে সেই কথাটা বলা হয়েছে আর কি। হোয়াট ইজ র্যাপ অ্যারাউন্ড হিয়ার? র্যাপ অ্যারাউন্ড মানে বলছে when adding numbers, a carry out from the most significant bit, this is that carry out, right? এই যে এই 1টা। স্যার বলো। স্যার এখানে এসে আমরা সাম থেকে যে পেলাম সেটাকে আবার স্যার টগল করলাম কেন? এটা হচ্ছে যে চেক সামটা বের করার জন্য। চেক সাম মানে হচ্ছে ওই সামটাকে, এটা হচ্ছে মেথডটাই এরকম আর কিছু না। করলাম কেন না, মানে হচ্ছে গিয়ে তুমি এটা করে তুমি হচ্ছে চেক সামটা রেডি করবে। এটা একটা কাইন্ড অফ মানে কি বলবো, সেন্ডার সাইডের ক্যালকুলেশনটা, সেম পার্টটা হচ্ছে রিসিভার সাইডে করা হবে। তাহলে এখন আমরা আগের স্লাইডে যাই, তাহলে দেখি আমরা এখন বুঝি নাকি কি বলছে। সো সেন্ডার কি করে? ট্রিট সেগমেন্ট কন্টেন্টস ইনক্লুডিং দ্য হেডার ফিল্ডস as sequence of 16-bit integers. then checksum এর জন্য করে কি addition, যে আমরা যেটা বললাম যে সে অ্যাড করে addition of segment contents, then finally once complement করে দেওয়া হয় শুধু সামটাকে হচ্ছে কি once complement করে দেওয়া হয়েছে। so sender puts the checksum value into the UDP checksum field. তাহলে এই চেকসাম এর ক্যালকুলেশনটা শেষ করে, তার মানে সে হচ্ছে কি সাম করতে থাকে, করতে করতে লাস্ট সামটাকে সে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে।
তাহলে এই যেটা লাস্ট সাম থেকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে যে ভ্যালু পায় সেটাকে বলা হয়েছে চেক সাম। তাহলে চেক সামটাকে সে হচ্ছে গিয়ে এই হেডারের মধ্যে বসায় দেয়। ফাইন। দেন রিসিভার যেটা করে, আচ্ছা এক সেকেন্ড দেখি আমার ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন আসতেছে। হ্যালো, জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা হ্যাঁ দেন। হ্যাঁ শুনেন, আমি ক্লাস টাইম আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করি। ওই যে কালকে আমরা আসবো ইউনিভার্সিটিতে, হ্যাঁ, তো আপনি ওই যে 10টার দিকে, 10টা সোয়া 10টার দিকে আপনি এসে রুমটা খুলে নেন, খুলে দেবো বলছেন আমার রুমটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই রুমটা খুললে ওখানে আমরা বসতে পারবো, কারণ আমি স্বাক্ষর বুঝেইতে আমাদের সবার আসার কথা আর কি। হ্যাঁ okay, so the receiver যেটা করে, the receiver compute checksum of the received segment. So receiver perform the same calculation, then check if the computed checksum equals to the checksum field value. তো যদি ইয়েস হয়, মানে সেও যদি সেম ভ্যালুটা পায়, দেন সে ধরে নেয় যে নো এরর ডিটেক্টেড। আর যদি সেম না হয় তাহলে সে ধরে নেয় নো এরর ইজ ডিটেক্টেড। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? এই পরের অংশটা পড়েছি, বাটে পড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ যদি আমার চেকসাম মিলে তাহলে স্যার কোনো এরর নাই। হ্যাঁ, কারণ আমিও সেম চেকসাম পাইছি, তার মানে আমারও 0-1 গুলা তার মতোই ছিল। ওখানে যে চেকসামটা সে পাইছে আমিও সেম চেকসাম পাইছি, সো দেয়ার ইজ নো এরর। তার মানে সে ধরে নেয় যে এখানে কোনো এরর হয় নাই, মাঝখানে কোনো একটা 1 বিট এদিক থেকে ওদিকে হয়ে যায় নাই। স্যার এটা তো স্যার সাম থেকেও মিলাতে পারতো, মানে আবার চেকসাম করলো। আচ্ছা সে আমার আচ্ছা বইয়ের পিডিএফটা তাহলে একটু খুলি আমরা। আমার যতটুকু মনে পড়তেছে সেটা হচ্ছে সে যেটা করে, সে হচ্ছে গিয়ে ওই সাম আর চেকসামকে এক্সর করে দেখে যে তার সব অল জিরো আছে নাকি। মানে আমি কিন্তু জাস্ট আমার মেমোরি থেকে বলতেছি, ওকে, মানে এটা আমি ওই 2017-এ পড়াইছিলাম। এই স্লাইড আমি আর দেখি নাই, কারণ আমি জানি যে এটা খুব ইজি ছিল, তাই আমি ক্লাসের আগে দেখি নাই। মানে আমার যতটুকু মনে পড়তেছে রিসিভার যেটা করে যে তার সাম আর যে চেকসামটা সে রিসিভ করছে এই দুটাকে সে এক্সর করে। ওকে, করে সে দেখে যে হচ্ছে গিয়ে তার এখানে জিরো আছে নাকি। যদি দেখে এক্সর করে জিরো আছে তাহলে সে বুঝে নেয় যে কোনো এরর নাই। বুঝছো কি বলছি? মানে তুমি যদি এই দুইটা ভ্যালুকে এক্সর করো, আই মাইট বি রং, আবার বলতেছি, আমি পিডিএফ একটু খুলতেছি, আমি খুলে দেখি কি অবস্থা। আচ্ছা তাহলে বাট মেবি দেয়ার আর এরর্স, বাট যেই এররটা এই চেকসাম ধরতে পারে নাই, মানে এমন ভাবে বিটগুলো ফ্লিপ হয়ে গেছে যে ফ্লিপ হওয়ার কারণে আমার রিসিভার সাইডে এই জিনিসটা ধরা পড়ে নাই। এটা হতে পারে, মানে ধরো মাঝখানে ঠিক 16 বিটই হয়তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, বা 32 বিট হয়তো 0-1 চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে এটা হিসাব করে বের করতে হবে যে আসলে কত বিট চেঞ্জ হলে সে ধরতে পারবে না। বাট ইন কেস যদি কোনো সিঙ্গেল বিট এরর অর ওরকম তোমার খুব কমন কিছু এরর আছে, এররের আবার টাইপ আছে অনেক রকম। হ্যাঁ, যদি আমরা দেখি, আমরা পরে আরো ডিটেইলে যাই, অন্য এরর ডিটেকশন ইন ডিটেইলস যদি আমরা পড়ি তাহলে হয়তো আমরা তখন দেখতে পাবো। আচ্ছা আমি তাহলে একটু বইয়ের পিডিএফটা খুলে দেখি যে ওখানে তারা কি করছে। একটু আমাকে সময় দাও, নাহলে আমি তোমার পুরানো স্লাইডটা খুলে দেখি যে সেখানে কিছু কি অ্যাড করছিলাম নাকি। আচ্ছা ওকে, সরি, আমি একটা ছোট্ট ইয়ে বলছি। এইটা হচ্ছে আসলে ইয়েটা,
এক্সর করে বলছিলাম, ওইখানে একটু ভুল বলছি, মানে কাছাকাছি গেছি আর কি, অনেক আগে দিয়ে তো। ওকে, যেটা হয়, হাউ চেকসাম ওয়ার্কস, ফ্রম সেন্ডার সাইড সেন্ডস অল 16 বিট ডেটা প্লাস দ্য চেকসাম। রিসিভার সাইড সে ওরকম অ্যাড করতে থাকে অল 16 বিট ডেটা উইথ দ্য রিসিভড চেকসাম। তার মানে সে করে কি, এখানে পুরাটার সাথে সে হচ্ছে গিয়ে ফাইনালি এক্সর করে না, অ্যাড করে। অ্যাড করার পর ইফ রিসিভার ফাইন্ডস অল ওয়ান্স দেন নো এরর, আদারওয়াইজ এরর হ্যাজ অকার্ড। তাহলে রিসিভার যেটা করলো, সে হচ্ছে গিয়ে রিসিভার তাহলে এই সামটা পাবে, রাইট, তার মতো করে যদি ক্যালকুলেট করে। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে চেক সাম, যেটা সে রিসিভ করছে। সো রিসিভার অ্যাডস সাম এন্ড বুঝতে পারছি। সো যদি সাম আর অ্যাড সাম চেক সাম অ্যাড করার পর তুমি সবগুলা 1 পাও, তাহলে তখন তুমি বুঝে নিবা যে কোনো এরর নাই। ওকে, এখন নাও ইউ ক্যান আস্ক মি ওয়াই আই এম সেন্ডিং চেক সাম। আমি আসলে চেক সামটা কেন সামটাকে ইয়ে করে চেক সাম বানায় পাঠালাম, এটা পাঠাইছি আসলে রিসিভারের কাজটা সহজ করার জন্য। মানে রিসিভার এন্ডে তাকে আর কিছু করতে হয় না, সে হচ্ছে যে অ্যাডিশনটা সে করতে ছিল সেই অ্যাডিশনটাই সে কন্টিনিউ করতে থাকে। মানে রিসিভার সাইডে সে তো হচ্ছে এই পুরা জিনিসটা রিসিভ করছে। সো রিসিভারের এই চেক সামটাকেও যদি সে একটা অর্ডিনারি 16 বিট হিসাবে ধরে নেয়, তাহলে রিসিভারের নতুন কিছু করার দরকার নেই। খেয়াল করে দেখো, কেন রিসিভার করে কি, এই প্রথম বিট থেকে 16 বিট করে 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 সে যোগ করে দিতে থাকে। তাহলে চেক সামটা কি তার হিসাবের মধ্যে ঢুকে যায় না? ধরো তুমি রিসিভার, তুমি করলা কি, এই প্রথম বিট থেকে 16 বিট করে 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 ওই পদ্ধতিতে যেটা দেখাইছি যোগ করে করে যাচ্ছ, তাহলে কি তোমার এডিশনের ভিতরে চেক সামটাও ঢুকে গেছে না? জি স্যার। তাহলে ফাইনালি যদি তুমি দেখো যে সব 1 আসছে, তাহলে তুমি বুঝবা যে দেয়ার ইজ নো এরর। সো তোমার কাজটা খুব সহজ রিসিভার সাইডে। আর যদি দেখো অন্য কিছু আসছে, অন্য যে কোনো কিছু অল ওয়ান্স ছাড়া, তাহলেই তখন তুমি বুঝবা যে এরর হ্যাজ বিন অকার্ড। ওকে, এটা হচ্ছে গিয়ে চেকসাম কিভাবে করে কাজ করে সেই জিনিসটা। আচ্ছা, দেন স্টিল যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে বইয়ের পিডিএফটা দেখার জন্য। কেন বইয়ের পিডিএফ এর ভিতরে, মানে ফার্স্ট অফ অল চেকসাম জিনিসটা খুবই সিম্পল, এটা নিয়ে ইয়ে করার কিছু নাই, এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস। বইয়ের পিডিএফ এর ভিতরে ওই যে আরো কয়েকটা, আমার যতটুকু মনে পড়তেছে, যদি আমি ভুল না করে থাকি, এখানে বইটা খুলি, মানে ওই এডিশনের আরো কিছু এক্সাম্পল মনে হয়। পিডিএফ গুলোর জন্য কোনটা দিব, ট্যাব না উইন্ডো? ট্যাব দেন স্যার। স্যার ট্যাব। ট্যাব তো স্যার ব্রাউজারে খুললে ট্যাব আর আলাদাভাবে খুললে উইন্ডো। আলাদাভাবে খুললে উইন্ডো, রাইট? ওকে, আচ্ছা পাইছি, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। So this is the way how they calculate the checksum. So এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে রাইট আমার স্ক্রিন? একটু বড় করে দেখা যাচ্ছে। So this is the first 16 bit and this is the next 16 bit. So if you add these two values, then this is your 16 bit sum and there is no carry. সেই কারণে আমাকে কোনো র্যাপ অ্যারাউন্ড করতে হয় নাই, ওই যে ক্যারিটাকে ডান দিকে নিয়ে যে আর কোথাও র্যাপ অ্যারাউন্ড করতে হয় নাই। So this is the sum of first two of this 16 bit word. স্যার উপরের দুটো সাম মনে হচ্ছে নিচে দেখানো হয়েছে, কারণ নিচেরটা তো সাম মনে হচ্ছে না, কারণ 0 আর 1 সাম করলে তো এখন ডান পাশে অনার্সের কথা।
আচ্ছা কি বলছে, দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট টু অফ দিস, ও সরি আমি সরি, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার তিনটা, ওই যে পুরা না পড়ে কথা বললে যেটা হয় আর কি, জেনে একটু অদ্ভুত লাগতেছিল। এটা হচ্ছে তিনটা 16 বিট ওয়ার্ড দেওয়া আছে, যে ধরে নাও সেন্ডারের কাছে এই তিনটা, এই যে দেওয়া আছে উপরে যে 3 16 বিট ওয়ার্ডস, জি স্যার। তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট 16 বিট ওয়ার্ড, দেন দিস ইজ মাই সেকেন্ড 16 বিট ওয়ার্ডস, এন্ড দিস ইজ মাই থার্ড 16 বিট ওয়ার্ডস। আচ্ছা তাহলে আমি কি করব, প্রথম দুইটাকে নিব, প্রথম দুইটা 16 বিট ওয়ার্ড এখানে নিছি, তো দিস ইজ মাই ফার্স্ট 16 বিট ওয়ার্ড, দেন দিস ইজ মাই সেকেন্ড 16 বিট ওয়ার্ড। করার পর আমি অ্যাড করলাম, করার পর দেখা গেল যে এখানে কোনো ক্যারি আসে নাই, কারণ হচ্ছে এই 1 এর পরে আর 0 দরকার নাই, এই 1 and 1 means 0 and this is 1, সো এখানে যেহেতু কোনো 1 ক্যারি আসে নাই, তাই আমার কোনো র্যাপ অ্যারাউন্ডের দরকার নাই। তাহলে এরপর আমি কি করব, এরপরে হচ্ছে এই সামটার সাথে, এই যে সামটা হচ্ছে এখানে নিয়ে আসছি দেখো, তাহলে ওই সামটার সাথে এরপরে আমি থার্ড যে আমার ওয়ার্ডটা ছিল, সো দিস ইজ মাই সাম and this is my third word, third 16 bit word। তাহলে প্রথম দুইটাকে অ্যাড করছি, করে সাম পাইছি, সেই সামের সাথে আবার থার্ডটাকে অ্যাড করছি, ঠিক আছে। করার পর এখানে হচ্ছে গিয়ে ওরা আর ওই ক্যালকুলেশনটা দেখায় নাই, মানে যদি এই দুইটাকে প্রথমে অ্যাড করতা তাহলে একটা 1 ক্যারি আসতো, সেই 1 ক্যারিটাকে তারা অ্যাড করে ফাইনালি হচ্ছে এটা পাইছে। ওকে, কেন, তার কারণ হচ্ছে তোমার নরমালি এই 1 আর 0 অ্যাড করলে তো হচ্ছে গিয়ে 1 হওয়ার কথা ছিল, তো এটা আসলে অরিজিনালি একটা 1 ছিল আর এখানে হচ্ছে একটা 0 ছিল, ঠিক আছে। তো ওই adding the third words to the above sum, তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমরা এটা পাইছি। So note that this last addition had a overflow। স্যার এখানে একটা স্যার ক্যারি আছে যে লাস্টেরটা আছে। হ্যাঁ, একটা ক্যারি ছিল, সেই ক্যারিটাকে ওরা আসলে র্যাপ অ্যারাউন্ড করে দিছে, ঠিক আছে। করে ওটা দেখায় নাই যে র্যাপ অ্যারাউন্ডটা করছে আর কি। করার পর the ones complement is obtained by converting all the ones, এরপর হচ্ছে তাহলে স্লাইডের যে কথাটা আমরা বলছি, যে তুমি ওইটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে দিবা, তাহলে এই ভ্যালুটাকে, এটা হচ্ছে তাহলে আমার ফাইনাল সাম, আর ফ্রম ফাইনাল সাম আমি হচ্ছে জেনারেট করছি এই ভ্যালুটা, সো দিস ইজ মাই ফাইনাল চেক সাম, ঠিক আছে। তাহলে এইখান থেকে সাম থেকে চেক সামে যাওয়া হচ্ছে কি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে, এমন একেবারেই কমপ্লিকেটেড না জিনিসটা, মানে জাস্ট স্লাইডের প্রেজেন্টেশনটা খুব শর্টে করা হয়েছে বলে আর কি রাখছে। তাহলে তুমি সাম নিবা, সামটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে দিলে চেক সাম পাবা, আর রিসিভার সাইডে আমি যেটা বললাম হচ্ছে কি রিসিভার যেটা করবে তার মতো করে সাম ক্যালকুলেট করবে, এবং সামের সাথে সে হচ্ছে কি চেক সামটাকে অ্যাড করবে, করে সে দেখবে যে সবগুলা 1 পায় নাকি। যদি সবগুলা 1 পায় দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ নো এরর, আর যদি সবগুলা 1 না হয় তাহলেই সে ধরে নিবে যে এখানে হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা এরর আছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে এরর কন্ট্রোল ইজ পারফর্মড। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে স্টপ করতেছি, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি দিই। আর আমাদের আরেকটা স্লাইড হচ্ছে আপডেট করা হয়েছে, দ্যাট ইজ 3.2, তাহলে সেই 3.2 হচ্ছে কি আমাদের লাস্ট সিলেবাসের শেষ স্লাইড যেটা। আচ্ছা এখন বলো, একটা প্রশ্ন করছিল কে যেন, আমি ততক্ষণে অ্যাটেন্ডেন্সটা বের করি। কোয়েশ্চেন করছিল কে যেন ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে? স্যার বলেছিল যে সেকেন্ড যে কোশ্চেনে স্যার ডিএনএস সার্ভার টাইপটা স্যার কি কোন লোকাল, অবশ্যই লোকাল ডেফিনেটলি, কারণ আমি তো সবগুলা মেশিনকে ওই সার্ভার কনফিগার করে রাখছি, তার মানে, এবং আমি আমার অর্গানাইজেশনে বসা, সো দ্যাট ইজ ইনসাইড মাই অর্গানাইজেশন অর মাই অ্যাক্সেস অথরিটেটিভ। আচ্ছা হ্যাঁ, ওইটাকে অথরিটেটিভ বলতে পারো, ফাইন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ জি স্যার। আমি অথরিটেটিভ লিখছি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, ফাইন, সমস্যা নেই। আচ্ছা নাও তাহলে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দাও।
ওকে, ইশতিয়াক আলী, মুনতাসির আলম, প্রেজেন্ট স্যার। গালিব হোসেন, কাজী ফারজানা, প্রেজেন্ট স্যার। ওমর ফারুক, Yes, sir. রাইসুল, ইয়েস স্যার। শাহরিয়ার আসিফ, প্রেজেন্ট স্যার। রাফিউল ইসলাম, ইয়েস স্যার। আজমানুর, প্রেজেন্ট স্যার। রাহাত আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। তাসিন, প্রেজেন্ট স্যার। সুমাইয়া, ইয়েস স্যার। ফাতিহা, আকিব রায়হান, ইয়েস স্যার। এরাম বিন তানবি, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত, সারা কবির, প্রেজেন্ট স্যার। রায়ান, Yes, sir. আশিকুল হোসেন, ইয়েস স্যার। একরাম খান, ইয়েস স্যার। লামিয়া, ইয়েস স্যার। আজিজুল হাকিম, ফাহিমুর রহমান, ইয়েস স্যার। নাইমা, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ, প্রেজেন্ট স্যার। দীপাঞ্জন, ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান। স্যার মাহমুদুর রহমান স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, রায়ান হাসান আমি দিছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমরা লিভ করতে পারো। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার 3 নাম্বার কোশ্চেনটা স্যার হচ্ছে ব্রিফ চেয়েছেন না স্যার? হচ্ছে মানে রিজন কি কোনটার জন্য ছিল? যে 3 নাম্বার কোশ্চেনটা স্যার, যে অ্যাপ্লিকেশন নো ডাটা লস আর হচ্ছে টাইম সেনসিটিভ, তো কোনটা কিসের হ্যাঁ, জন্য একটা স্যার? টিসিপির জন্য হবে, একটা ইউডিপির জন্য হবে। জি স্যার, আমি এটা লিখেছি স্যার, কিন্তু আমি মনে হচ্ছে সময় কম এজন্য আচ্ছা লিখে আমি দিয়েছি দেখবো, স্যার। অসুবিধা নেই, দেখি আমি দেখবো, ঠিক আছে। স্যার আজকের সলিউশনটা কি একটু আপলোড করে দিবেন পরে যখন খাতা দেখবেন? হ্যাঁ বলো। মানে আজকের কোশ্চেনের সলিউশনটা একটু আপলোড করে দিবেন। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন 1 এর সলিউশন আপলোড করে দিব, বাকিগুলো তো নরমাল কথাবার্তা। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন 1 আপলোড স্যার। করার কিছু নাই, এটা এক্স্যাক্টলি আমি যেই এক্সাম্পলটা দেখাইছিলাম সেখানে ভ্যালুটা বসাই দিবা। আচ্ছা আমি তারপর আপলোড করে দিব। স্যার ওখানে স্যার। তো মানে ট্রান্সমিশন ডিলে যেটা দেওয়া ছিল ওটা মানে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা করে দেওয়া ছিল, মানে 0.5। তো আমরা যদি অবজেক্ট যেহেতু 9টা, তার সাথে হচ্ছে যে মানে একটা হ্যাঁ, 10টা, এক্সট্রা অ্যাড হচ্ছে 10টা, ওটাকে গুণ করে তারপরে অ্যাড হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। জি স্যার। স্যার 3 নম্বরে স্যার আমি করেছিলাম স্যার যে টিসিপি রিলায়েন্ট আর হচ্ছে আচ্ছা আমি মানে দেখবো, অসুবিধা নেই, দেখবো, ঠিক আছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো।